День всем добрый. Ну, продолжаю цикл вот этих вот записей переводов. Сейчас немножко что-нибудь посмотрим. И текущая, наверное, тема будет все-таки про ДЦП, про, ну, как его на английский язык перевод, Cerebral Palsy. То есть ДЦП это, по сути, ну, травмы головного мозга. И травмы головного мозга, как ни странно, очень серьезно влияют, в том числе и на травму мозга спинного, как ни странно. И само по себе наличие травм мозга спинного, оно приводит и к травме, по сути, пирамидальных путей, травме мозга головного. Отчасти из-за того, что пирамидальные нейроны, которые находятся, ну, в коре больших полушарий, по сути, они тянутся, ну, они свои аксоны, по идее, по всему спинному мозгу также тянут. И поражение этих аксонов, ну, повреждение этих аксонов, оно приводит к пирамидальной недостаточности и к потере позе. Вот, что у многих пациентов на самом деле при спинальной травме также видно. Вот, и как ни странно, при спинальной травме будет происходить как минимум два вида двигательных нарушений. Первый вид двигательных нарушений — это непосредственно травма мотонейрона, который будет приводить к тому, что фактически у пациента, ну, будет развиваться плегия, да, разовьется плегия, и контроль над мышцами выпадет. И второй вид двигательного повреждения — это, как ни странно, травма пирамидального пути. Вот, из-за того, что, по сути, пирамидальные пути, такое чувство, местами, ну, то есть это не обязательно, но именно частично местами они непосредственно к нижнему мотонейрону подсоединены, такое чувство. Пирамидальные пути, травма пирамидальных путей, она также будет приводить к дефектам. И в этот раз, ну, дефекты будут не столько связаны с тем, что у пациента будет отсутствовать движение, сколько дефекты будут именно связаны с тем, что у пациента будет отсутствовать поза при движении. Вот так вот, как ни странно. То есть, по сути, наш организм, он не столько даже передвигается за счет того, что он мышцы сокращает, сколько он соображает именно с позиции головного мозга. Он строит модель 3D пространства, и он, по сути, соображает, каким образом, в какой позе по этому 3D пространству он может перемещаться. И он мыслит даже не столько о том, какие мышцы ему надо сократить, он мыслит именно тем, какую позу ему надо принять. Вот, как ни абсурдно, вот. Наиболее распространенная травма пирамидальных путей, как ни странно, это, ну, почему, довольно-таки обычно. Это самое банальное ДЦП. ДЦП встречается с довольно высокой вероятностью, даже в современном мире. То есть, как ни странно, ДЦП довольно часто не является травмой ребенка при рождении, сколько, как ни странно, это ошибки миграции нейронов еще во внутриутробном периоде у ребенка происходит. Ну, плода, да. Ну что ж, давайте посмотрим. Я, как всегда, буду останавливать, немножко объяснять, переводить, вот, чтобы было интересно смотреть. Лекция называется Overview of Cerebral Palsy. Вот, и она довольно интересная. Вот, я также в уголке просто повешу, чтобы, ну, чтобы канал не забанили там за мои чудо-переводы. Ну, давайте смотреть. Who has spoken at our conference on several previous occasions. He's, are you chair of orthopedic surgery at Rady? I'm just the program director. Program director at Rady Children's Hospital in San Diego and professor of clinical orthopedic surgery at UC San Diego and the David. Ну вот она представляет профессора клинической clinical orthopedic surgery. Ну то есть он хирург и он занимается именно хирургическими операциями детей. Clinical, да, orthopedic surgery. Of the Cerebral Palsy program at Rady. Ну вот Rady, это, видимо, какой-то город у них. Это директор программы, ну вот по Cerebral Palsy, это как вот ДЦП в Rady. Program director of the education program there. You're one of the original Botox investigators and overseeing a movement disorder clinic as well as a lifespan disability clinic since 1992. And your son, who has cerebral palsy, is now 35 years old. Вот она сейчас говорит, что, ну,
у сына вот этого вот профессора, которого он представляет, у него тоже ДЦП, и сыну профессора, у которого ДЦП, ему 35 лет сейчас. I know. Wow. Welcome Thank you back. so much. Thanks. Well, thanks for having me back. It's always an honor to come to this great conference. Yesterday, I flew in from the American Academy of Orthopedic Surgery meeting in New Orleans, and we were learning how to put the screws in the right place and all that stuff. And I walked into the transgender talk. I go, I'm not in Kansas anymore, Toto. This is a different group of people. When I was visiting professor in Melbourne, Australia, I was challenged by my host to give a more personal talk than rather a technical talk. And so I'm going to talk a little bit about our family and how it... Вот, его довольно часто, ну, как он говорит, просит не столько даже технические разговоры какие-то делать, а именно персональные разговоры, потому что у него тоже ребенок с ДЦП с тяжелой формой, и они даже не столько его от каких-то технических моментов спрашивают, сколько именно о том, каким образом он себя чувствует, каким образом он, ну, трудности преодолевал вот эти вот. It affected me and how it affected the way I think about cerebral palsy. How many people in here have family members or themselves have some sort of developmental disability? And the rest of you went in it for the big money? Okay. All right, great. Is this the advance? I'm sorry. Oh, here it is. All right, so I'm going to talk about cerebral palsy, a view from both sides. And these are my disclosures. I'm not going to talk too much about it, but there are some off-label use. Botulinum toxin, at least some of the ones like Botox that you've heard of, has not been approved for use of spasticity by the FDA. Dysport, however, recently was approved for lower extremity. Ну вот он говорит, что ботулин токсин до сих пор ну, не разрешили Federal Drug Agency, Food and Drug Agency для применения для лечения спастики у детей с ДЦП, ну то есть как это off-label use, то есть он используется, но он не разрешен. Spasticity. Вот с другой стороны, диспорт разрешили для лечения именно low extremity spasticity, то есть при спастике в нижних конечностях диспорт разрешили в FDA. I talk about intrathecal baclofen. It's not approved for the use in dystonia, and it's the best thing you can do for dystonia. Intrathecal baclofen это как баклофеновая помпа. Перевести, скорее всего, ближе всего будет. Его не разрешили для лечения дистонии. However, when you think about it, 50% of all the drugs that we use as pediatric specialists are not approved for use in children. So we do these things. Вот он и говорит о том, что 50% всех тех препаратов, которые он использует при лечении детей, они не разрешены для лечения детей. It's off-label all the time. Every day you do that. What is cerebral palsy? And there's a lot of different definitions. When I was a resident, I was taught that it was all due to obstetrical trauma. And if you go look up, as you all know, if you go Google cerebral palsy now, you'll find all the best lawyers. They're actually pretty good sites, but they're all lawyer sites. And they'll tell you, have good pictures and tell you how to sue your doctor, sue your obstetrician. Ну, вот сейчас тоже он шутит, ну, что изначально все думали, что по сути, ДЦП возникает вследствие травмы при рождении. И что он может там десяток сайтов сказать, на которые вы можете пойти, чтобы, ну, найти юристов, которые засудят тех докторов, которые, ну, принимали ребенка. Was the baby too big or too small? And one of the things that as we get together as a group and come up with consensus, we feel that it occurs before the age of 3. I can't believe I'm talking in front of Marshall, and she's going to tell me everything I'm doing is wrong. The world's best epidemiologist. So I'll probably misquote her several times in this talk. And then this is a thing that our academy, American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine came up with a definition. And really, you know, you all know what cerebral palsy is, so I don't have to go into much detail, but that it's a non-progressive disturbance of the brain
And I may argue a little bit against that from some of the things that I've seen in my adult practice. Вот, вот тут он очень интересную вещь сказала. О том, что, несмотря на то, что ДЦП является якобы не прогрессирующим заболеванием, он, как человек с большим опытом, очень серьезно может поспорить с этим мнением, потому что, по его мнению, оно прогрессирует. But it affects everything. So I'm not going to read that whole definition, but it affects everything in the body. So epidemiology, and you notice I call this the cerebral palsies. It's not there's no such thing as cerebral palsy. There's no one disease or one entity. And a lot of this, some of this. Вот сейчас он очень интересный тоже аспект сделал, что он говорит не о церебральном параличе, а о церебральных параличах, то есть во множественном числе. Нет такого понятия, как церебральный паралич, потому что не существует какой-то изолированной вот этой вот функции, которую, можно разрушить или, словно, воссоздать. То есть это не одна функция, их десятки и тысячи. Не тысячи, скорее всего, даже миллионы отдельно взятых функций, которые могут вот в это вот ДЦП уходить, как по факту. Поэтому речь не может идти о ДЦП, речь идет о ДЦП во множественном числе, о церебральных параличах. Так вот. The work is from Eve Blair in Australia. And so the risk is much higher if you're born prematurely, if you're very small, and 1 in 3 children. Риск ДЦП очень высокий, когда недоношенным ребенок рождается и весит мало. Children with very low birth weight will have CP. However, as you saw today from Yvonne's slide, most of the children with cerebral palsy are not premature. It's maybe a little bit more than half. And there you can see that number there. The prevalence, and this is from Marshall's study, showed that in 3 states, 3 to 4 patients, the prevalence is a little bit higher than we have been talking about, 1 to 3, and now it's probably 3 to 4 patients, 3.8. Вот он говорит, что в некоторых штатах, видимо, он как Америку подразумевает, риск ДЦП немножко больше, чем, обычный. 3-4 случая на каждую 1000 человек. То есть 3-4 случая на каждую 1000 человек, если взять, в динамике 7 миллиардов людей на планете, это дофига людей с церебральным параличом живет на нашей планете сейчас. 8 was the number. And so there are about 10,000 new diagnoses each year. About 1 million people. Вот, он говорит о том, что примерно 10 тысяч диагнозов ДЦП ставится каждый Новый год. In the United States have cerebral palsy. И около 1 миллиона людей в Америке имеют церебральный паралич. Около 1 миллиона. То есть на 360 миллионов около 1 миллиона. То есть где-то если в Россию брать, то там тоже около 500 тысяч будет людей с церебральным параличом у нас живут в России. One of the things is we've been more successful in the NICU and also taking care of children as pediatricians is that we have a longer survival rate, and there are now more adults than there are children with cerebral palsy. There's also. Вот он сейчас говорит о том, что с церебральным параличом люди сейчас живут гораздо более дольше, и сейчас больше взрослых людей с церебральным параличом, нежели детей. Some racial differences, which we aren't really quite sure why that is. It probably has to do with availability of services in the prenatal period. Вот, еще сейчас говорят, что именно расовые различия очень хорошо проявляются при церебральном параличе. И, преобладает именно ДЦП у афроамериканцев. То есть, как вот так вот выразиться правильно будет. But 54% of Americans have some sort of disability. In fact, everyone in this room, at some point in your life, will either be disabled or dead. Think about it. Вот он сейчас говорит, что здоровых людей, в принципе, на этой планете все равно не существует, и каждый человек на этой планете в какой-то момент своей жизни будет либо с инвалидностью, либо он будет мертв. Right? You're going to be in a walker or crutches or a walker or a wheelchair, or you're going to be dead. If you look at the entire cost of a child with cerebral palsy across all levels
severity, it's about $1 million. So this is a huge impact on our medical system. The etiology of the cerebral palsies, I'm not going to go through all of these. Mainly, it just shows you how complex cerebral palsy is, and that there are so many different types. Ну вот, это вот все типы церебрального паралича, которые могут возникать, и это очень сложный комплексный вопрос на самом-то деле. Он говорит о том, что он не будет сейчас все это рассказывать, но сейчас The thing that послушаем. I'm just going to, once again, because I'm bringing a little bit of my family into it, and that is this hemostatic disorders. So we talked a little bit in the EPO talk about how it can cause increased clotting problems. My wife was pregnant when I was an intern, and we found out we were going to have twins. About halfway through my internship, one of our twins died in utero. And when he was born, when my other son was born prematurely because my wife had an abruption, we found out that the other child's umbilical cord was completely clotted off, and that was the cause. We go, that's really terrible. Вот он говорит о том, как у него вот, ребенок ДЦП появился, что у него у жены было двойня. Один из детей умер еще до рождения, не сформировался, видимо, плода. А второй, когда родился, было видно, что у него umbilical cord, это как, вот пуповина идет, проще всего надо перевести. У него там был клод, это не инсульт, да, сгустки крови были, в общем. То есть какие-то проблемы с кровью были. Bad luck, and my son has really bad, GMFCS level 4 CP now. And then 20 years. Вот, у него у сына поставили, в общем, Gross Motor Function Classification System 4. То есть это очень серьезное поражение. ЦНС идет. Years later, my wife got several blood clots coming back from a trip over to Europe where we sat on the ground for a long time, and turns out that she has factor V Leiden, the heterozygous type, not the homozygous type. But if you think about it, Ну вот, в общем, выяснилось, что у жены у него какое-то заболевание, я не могу сказать, какое точно. Там вот было, можете остановить, поискать, погуглить, что-то с кровью связано, и именно поэтому там и вот этот вот клод появился у ребенка в umbilical cord. То есть сгустки крови пошли. Up to 5% of American women have this as maybe a cause of seizure disorders, or not seizure disorders, but stroke problems. And so that's where we found out where my son had this. There are some other interesting things in here, and Yvonne talked about these as far as chromosomal and brain abnormalities. Many of our GMFCS level 5 patients, the more severely involved patients, have some sort of chromosomal abnormality. And as we... Вот сейчас он очень интересную вещь говорит о том, что пациенты с высоким Gross Motor Function Classification System, то есть 5, они имеют какие-то аномалии в хромосомах. Так вот он говорит об этом сейчас. We just got a $120 million grant at Rady Children's in San Diego, and we're doing more genetic testing on all these patients, and we're finding things that you've never even heard of. It's just a series of numbers, and then I'm supposed to figure out what to do with that child. And I think I'm glad I'm at the end of my career rather than the beginning of my career, because I don't know how we're ever going to know how to treat these, because we won't know the natural history. A big study here in Contra Costa County several years ago demonstrated that there was an increased high incidence of vaginosis in the mothers whose children had cerebral palsy. And once again, none of these things these are correlations; they're not causations, and we really aren't sure what's going on. We do know that some. Ну вот он говорит, непонятно совершенно, что происходит, непонятно, что церебральный паралич вызывает. То есть есть какие-то сопутствующие заболевания, но это все не является именно причинами церебрального паралича. То есть он не знает, почему возникает ДЦП. Так вот выразиться. Things like epigenetic factors such as maternal depression, that's misspelled, and a couple of other things that are happening.
So just think about the brain, and remember the homunculus from medical school and from college, and think about, you know, why does this happen? This is why now you can hear the simple orthopedic surgeon. There's no neurology going on here. This is orthopedic surgeons with pictures, okay? So it's the only way I can remember things. So, but here's the brain. You see that kind of looks like a brain. And here's the homunculus. And remember that, so this gyrus here is where the legs are. And your legs are pretty stupid. They do the same thing, right? Ну вот, тут как бы видно, сейчас я, может, увеличу. Да, вот какие функции, вот за что отвечает. Вот рука вот нарисована, вот рука нарисована, тут лицо. Ну тут вот ноги видны. Walk, you don't do anything fancy with that. With your hands and your face, you have a lot of different things going on. So if these are the ventricles, and then remember this watershed area, and that was a thing that Yvonne talked about. If there's a area of injury right there, the legs are more preferentially involved than the upper extremities, and that's what diplegia means. The lower extremities are involved more than the upper extremities. And it can be symmetric, but most of the time it's not. And very rarely are two kids the same. And that's really hard for us to do research now because we don't know. We can't get a control group because they're not the same. They have some other problem going on. And she talked about the strokes. And then this area of the basal ganglia is really changed. Our understanding of what happens at the basal ganglia has really changed our evaluation of children with cerebral palsy, our treatment of children with cerebral palsy. And I'll explain that later as we get to that. This new functional MRI information is just beautiful. Looks great. We don't know what to do with it yet. There's so many. There's all these. All it does is show how interconnected the brain is. Вот это функциональный МРА, он сказал, то есть довольно интересные новые данные, и он не знает, что с этим делать, и он примерно, вот этот вот функциональный МРА, он показывает, каким образом головной мозг соединен. I mean, that's the most important thing. You know, if you look at some of these tractography things, something from the cerebellum goes to almost every tract that comes out of your body. So if you have a problem in your cerebellum, it affects your balance, it affects everything. It affects your speech, it affects the way you walk, it affects the... Вот, сейчас он тоже очень интересно, одну мудрую мысль сказал. Большинство путей, которые в головном мозге находятся, они все соединены с мозжечком. И когда у пациента травмируется мозжечок, это не значит, что он только балансом будет проблемы иметь. Потому что мозжечок влияет на все. На память, на внимание, на зрение, на способность говорить, на способность ходить, на способность двигать руками. То есть мозжечок на это все способен повлиять. The way you talk, the way you use your upper extremities. And so we're learning this, but becomes very complex three-dimensional things. So Yvonne talked a little bit about some of these preventive strategies, and obviously that's going to be our hope, is to not have a child with cerebral palsy. And she talked, as you can see, we could talk an hour about every single. Вот, и единственный способ, по сути, эффективное лечение церебрального паралича — это предотвращать церебральный паралич. То есть preventative strategies. Вот, и они именно обсуждают именно эти стратегии, каким образом не допустить ДЦП. One of these things, and she talked about some of those. And I think most of us believe that this is an inflammatory problem particularly in the premature children, and maybe in the HIE patients. And so, what can we do? What kind of anti-inflammatories are we going to be able to give? Whether that's cooling or EPO, all kinds of things. There are some children that are born with hypothyroidism. It has to be tested, or you won't be able to treat it, and that's an effect on the brain. We talked about the EPO and other things that are erythropoiesis stimulating agents. Avoidance, having our mothers avoid toxic substances, of course, is important. Вот, говорит о том, что, фактически воспалительный процесс в головном мозге происходит у детей, которые были рождены раньше срока.
и о том, что, ну, можно различные антиинфламаторы заливать, ну, противовоспалительные средства пробовать. Um, there's the assistive reproductive technology has changed. So probably 10 or 15 years ago, we would have runs of quadruplets and quintuplets from this reproductive technology. And I think the obstetricians are much better at it now, so they might be able to implant at least at the most twins. And so our incidence went down. At one point we had 6 quintuplet sets in our NICUs, and two of them each had, of all those, 2 of them had cerebral palsy. So I'm still taking care of those families. And of course, remember I told the cerebral palsy goes up to the age of 3. So anything you can do, like to prevent non-accidental trauma, near drowning, and those things that cause brain injuries, is very similar to cerebral palsy. Вот, сейчас еще одну очень интересную вещь сказал, что, ну, фактически церебральный паралич до 3 лет вообще может вызывать все что угодно, потому что, по сути, головной мозг развивается. И есть, ну, многие вещи, которые будут, ну, вызывать подобные симптомы, как и ДЦП у ребенка. So how did I get into this field? When I was in medical school, I was very interested in pediatrics. I thought that's what I was going to do. And then I got very interested in orthopedics, and then I found out there's a thing called pediatric orthopedics. So that's what I was going to do when I started medical school. So when I started my residency. So this was before my son was born. But we were going... Ну вот сейчас он рассказывает о том, как он попал непосредственно в ту область, и почему он занимается церебральным параличом, что изначально он как бы педиатрик, ну, как педиатрическим доктором был. И там еще педиатрический ортопед, что ли, как-то так должно переводиться. Надо точный перевод смотреть, я не берусь все вот так вот по памяти все эти медицинские термины переводить. With my wife was pregnant, and we saw a United Cerebral Palsy telethon. And she goes, "What's cerebral palsy?" And I go, "Oh, let's see. I learned that in that same class where I learned about muscular dystrophy and myasthenia gravis, and so I made up something." Вот, он и говорит, что он вообще даже не думал, что он будет заниматься ДЦП, но вот с женой разговаривал, шутил, она его спрашивает, а что такое ДЦП? Он, ну, мол, не знает, он вообще без понятия. Что-то там такое вроде было, его учили, вот, но он не помнит. And I did, in my pediatric rotation, I only had one patient with cerebral palsy the whole 2 months I was on that as an intern. And then... Вот, и пока его учили, он видел всего одного пациента ДЦП, всего одного. When my son was born, when I was an intern, and this is him, and he weighed 2 pounds and 9 ounces. My residency taught me everything that's wrong. And unfortunately, I still see this going on across the world and across the United States. Is one of the things, we just lengthen tendons. Orthopedic surgeons just lengthen tendons and see how they do. Put them in casts for a long time. And that's what I learned, and that's what my son had. He had all these surgeries. My son's had 29 operations now. Вот, сейчас он тоже очень интересную, мудрые вещи говорит о том, что большинство операций, которые делают, они все неправильные, его неправильно учили именно. То есть именно закатывают, ну, большинство пациентов ДЦП в ортезы, да, там в тутора, в кастинг, как называется, и удлиняют ну, удлиняют мышцы, по идее, сухожилия и мышцы, растягивают их, вытягивают. And I would say 20 of them were bad. Вот, сейчас он говорит о том, что его сын, в общем, 29 операций перенес, и 20 из этих операций, они были неудачные, то есть мало того, что эффекты никакого эти операции не дали, так и еще какие-то, видимо, побочные эффекты пошли очень серьезные. Вот, и 20 операций из 29 были ужасными. And I pushed them, so that makes me feel even worse. Вот, и самое, он говорит, страшное, что он заставил сына сделать эти 20 операций, и поэтому он чувствует себя столь
плохо, ну, относительно всего этого, потому что он плохо разбирался в ДЦП и, как следствие, сделал то, что, ну, делать-то было не нужно по факту. I was very fortunate to do a fellowship in San Diego with Dr. David Sutherland, who became famous here at UCSF and at the Shriners Hospital. He was one of the inventors of the field of gait analysis, and I was a very forward thinker in the way that we do surgery. And so I was very lucky. And the other thing is, for those of you who are younger and are getting into this field, I think it's very important to get into some sort of one of the organizations. Вот еще один интересный момент. Он, в общем, работал с доктором Дэвидом Сузерланд, да, там написано вроде. И это один из людей, которые непосредственно гейт-анализом занимались. То есть гейт — это походка, а анализ — это, соответственно, ну вот каким образом походка происходит. То есть, учитывая то, что специфику травмы ДЦП, то что это не столько даже травма мотонейронов, сколько это травма непосредственно функций, которые их контролируют, то проблема-то будет возникать не в том, что ноги не шевелятся, а в том, что ноги не держат конкретную позу, и тебе нужно вот это вот филд гейт-анализа прорабатывать. По сути, тебе нужно разбираться именно почему ноги, ну, условно, не ходят. Где возникают проблемы в этом гейте, ну, в движении ног. Вот, ну, гейт-анализ, я вам прямо скажу, сейчас очень сырой, вот этот вот весь. То есть там у них столько недочетов, и совершенно непонятно, что и где нужно делать, и с какой степенью нужно делать, и каким образом все это работает, и они вообще не рассматривают очень-очень-очень много моментов. То есть вот этот вот мультидисциплинарный подход, который должны были использовать к ДЦП, о котором все говорят, они его никоим образом не развивают. То есть денег в исследовании, ну, на исследование ДЦП фактически не тратят, и все это по сути, ну, гейт-анализ, его же на крысах ты не сделаешь, то есть его надо на людях делать, на живых людях. Вот, и в этом вся основная проблема. Денег нет, при этом экспериментировать нужно на людях, и никто особенно, да и поэтому не хочет ничем таким заниматься. And so I started off in the American Academy of Cerebral Palsy, went to meetings, got to meet everybody, got on committees, eventually was the president of the organization. And right now I can call anybody in the world if I have a question. And those things are really important. And unfortunately, my inbox is filled with people asking me questions right now, but it also is great. It's a good thing. So what is gait analysis? I mentioned that because of Dr. Sutherland, and this is really an important field. So it's, as I told you, every child is different, and so there's different ways to do gait analysis. I can just watch a child walk back and forth, write down my observations. I can take a video on my iPhone and save that. My hospital won't let me do that, but my iPhone's filled with them. And the other thing is to do what's called three-dimensional gait analysis, where you can measure what's going on in. Ну вот он говорит, что вот этот вот гейт-анализ можно делать самыми различными путями, и что технически все дети разные, то есть у всех слегка, ну, иная травма происходит, и все они друг от друга немного отличаются. In 3 dimensions, and then make your decisions based on that. If those of you who've never seen gait analysis might have seen some movies where gait analysis was used, like every Pixar movie, every Disney movie was made with gait analysis. Steven Spielberg sent his team down to our lab for 3 weeks, and we showed them motion capture and how that works, and we go, oh man, we're going to get research. Вот, самое интересное, что вот он говорит, что гейт-анализ он привел к тому, что motion capture стали развивать. То есть motion capture это вот все фильмы Pixar, да, вот эти вот, ну вот эти анимационные фильмы, 3D фильмы, где там всякие спайдермены по улицам летают, где супергерои, вот это вот. Вот это все есть результат того, что они, ну, занимались гейт-анализом, то есть они непосредственно motion capture технологию разработали.
Вот, и он говорит о том, что к нему киношники приходили, вот. И они им показали, как это все работает, как это, ну, захват происходит. Ну, 3D, вот это вот захват происходит, гейт-анализа, motion capture, да. Вот, и они-то думали, что киношники им фонды за это дадут, а они им нифига не дали. Church money, this is going to be great. And we took them out to dinner, we did all kinds of stuff, and then they ended up saying thank you, and then they went and bought 20 motion capture systems. And that's when they started making the Pixar movies, so we got nothing. Ну вот, в общем. В итоге все кончилось тем, что киношники у них купили 20 вот этих motion capture system, ну, систем захвата движения. И все. И на этом все закончилось. Ну и вот эти вот киношки с Pixar стали выходить, где там вот эти вот 3D модели прорисованы на компьютере. И, в общем, они ничего кроме из этого больше не получили. But I do enjoy those movies, so I guess that's good. Classification systems, the diplegia, quadriplegia, hemiplegia system is very poor inter-observer reliability. If you look at my own chart, someday I'll say the kid has severe diplegia, and the next day he has mild quadriplegia. Вот сейчас он по классификационной системе объясняет, что технически диплегия, квадроплегия, хемиплегия, системы, они очень такие на глаз прям ставятся, и что технически он может в один день, ну, смотря на одного ребенка, один диагноз поставить, потом во второй день, смотря на того же ребенка, второй диагноз поставить. Ну, иной. И в третий день, смотря на того же ребенка, третий диагноз поставить, как бы. Потому что это все непонятно. And so it's really hard to, these don't work. You know, one of the people a famous neurologist who popularized this, he didn't come up with it, but he popularized this. Anybody know? Sigmund Freud. So Sigmund Freud's, one of his big interests in research was cerebral palsy. He wasn't a psychiatrist, he was a neurologist. Ну, сейчас рассказывает о том, что вот эти вот системы, их Зигмунд Фрейд придумал, что технически Фрейд не был психиатром, да, он был именно неврологом. There's a thing in Europe where they talk about unilateral versus bilateral. Talk about simplistic. I really don't like this system at all. It doesn't make any sense. Anybody who's taken care of a kid with hemiplegia knows that they're not unilateral. Вот, сейчас еще одну систему говорит unilateral, ну, или bilateral, тоже совершенно непонятная система, никто вообще не скажет, ну, какой у вас ребенок, bilateral или unilateral, то есть это вот система тоже градация. And so, and now there's been many studies that show that that's wrong 25% of the time. So that's not a very good system, I don't think. Using this household ambulator, therapy ambulator, community ambulator, those are good things. Kind of gives you. Вот, сейчас уже, ну, с более таким другим системам градации, то есть это как по типу амбулации, то есть по типу того, где можешь передвигаться. И тут именно house ambulated, ну, можешь передвигаться по дому, community ambulated, то есть может передвигаться где-то там, ну, недалеко от дома, или has no community also has limitation. Ну, тут немножко криво передано. Да. Ну, либо же нет проблем с амбулацией. Вот, но это может именно какие-то общие моменты сказать о ребенке, но да. And what's revolutionized the field of cerebral palsy is the gross motor functional classification system. And this is derived from a test called the GMFM. And this is... Вот, и он говорит о том, что сейчас в последнее время то, что революционировало, да, как это, то, что изменило представление о церебральном параличе, это Gross Motor Function Classification System. Вот, и он сейчас показывает Gross Motor Function Measure, то есть это вот система, по которой вот это вот скор ставится от 1 до 5. Many of you are therapists and know how to do this. It takes a while. You have to ask a lot of questions. You do tests. You come up with a score, a number, and you take that number. And the group in Canada just started putting these out and plotting these, hundreds of patients, and realized that they came out in 5 pretty close groups.
Вот, и он говорит о том, что, ну, ставили вот этой вот скорость, ставят, да, там 66 упражнений, 88 упражнений, на основе их ставится скор, да, там постуральных упражнений. И вот почему эти вот 5 градаций появилось, потому что в основном все свелось к 5 типам пациентов. Вот, и там вот на графиках показаны вот эти вот 5 типов пациентов, к которым все свелось, и на основе того, ну, в какой график пациент у тебя попадает, то есть ты вот можешь gross motor function поставить, условно. And came up with something really complicated of how to figure out what they are. And of course, orthopedic surgeons get a hold of it and make pictures and make cartoons. And so these cartoons are great because that's how I remember it. Ну вот, и в итоге просто еще упростили вот это вот график и сделали определенные картинки, да, чтобы проще понимать, то есть что это все означает. То есть вот уровень 1 движется без проблем, уровень 2 нужна какая-то опора при движении легкая, уровень 3 нужна постоянная какая-то опора, 4, что нужно инвалидное кресло, и 5 сложно держать именно позу до такой степени, что не можешь сидеть. And hopefully the way you'll remember it too. So a level 1 patient is someone who hardly has anything wrong with them. They're, you know, they may be a little bit uncoordinated, might be the last kid picked on the baseball team. There's something, you know, there's just something different. A level 2 is someone who has problems on uneven ground. And in a first world country, the way you can tell is they're wearing an AFO. Okay, that doesn't work so much in Haiti where I go, or Jamaica, but if they have an AFO, that tells you they have GMFCS2. A level 3 is someone who uses crutches or a walker, can use a push themselves in a regular wheelchair, but usually a walker. Level 4 is someone who's in a powered chair, or someone who has can walk in therapy. And then a level 5 is someone who needs complete care and is in a wheelchair most of the time. And so this is really an interesting thing, because if you just use the word spastic diplegia, that could be almost this entire group. It could be anywhere on there. Вот, и он говорит, что эта система очень интересная, потому что, например, используя слово spastic diplegia. Вот, и по сути spastic diplegia может быть любой из от 1 до 5 вот это вот gross motor скоров. И поэтому слово spastic diplegia ничего по сути не значит, потому что совершенно непонятно. And I have about 20 papers that I just need to throw away that I wrote, because I used, well, in fact, first our Botox patients were all GMFCS1s. So here's the interesting thing about this is if you do anything to a child before the age of 6 or 7, anything, physical therapy, early intervention, Botox, any surgery, they're getting better. That's the natural history. They're going to improve no matter what you do. So all the kids in the first Botox studies were under the age of 6 and GMFCS1. And surprisingly, they all got better. What a miracle drug that I'm such a great doctor. Ну вот, сейчас он еще говорит, что довольно удивительно, что у него, ну, одно исследование показывало корреляцию забавную о том, что технически не важно, что сделаешь с пациентом до 6 лет. Вот, он будет лучше себя чувствовать, если, ну, пациент не исполнил 6 лет. А потом, когда они вот сравнили вот по этим Gross Motor Function Classification System, у них просто пациенты, оказывается, просто были на единице. То есть у них Gross Motor Function была единица. И это не важно, что ты с ребенком сделаешь, ему станет лучше. Но ему станет лучше не потому, что ты, как ни странно, что-то меняешь, да? Ему станет лучше, потому что у него ДЦП слабое по данной системе выходит. А вот, и у него организм просто со временем сам по себе окрепнет. And but anyways, so when we look at the GMFCS and how it revolutionized things, everything that we do is almost directly correlated. It's not even logarithmically; it's directly correlated to their GMFCS, and these are the things that we do in orthopedics. Вот, он говорит, что вот эти вот классификационная система GMFCS, она, ну, вот все эти интервенции, которые ты можешь сделать, они очень прямо соотносятся именно с тем уровнем,
который у ребенка, то есть есть какие-то, ну, прям модели, когда, ну, у ребенка, скажем, один GMF-CS, и ты делаешь одни процедуры, которые показаны для этого уровня. У ребенка второй уровень, ну, другой уровень GMF-CS, и ты делаешь другие процедуры, потому что ему это показано по текущему уровню GMF-CS. Including things like morbidity and mortality. The GMFCS is not an outcome measure. It's just a classification system. But if you want to do something to see if you can improve how what they're doing in the gross motor functional area, is to do this thing called the functional mobility scale, and that's what happens. That's what the child can do at 5 meters, 50 meters, and 500 meters, and you figure that out, and then that's what you can say that by doing this intervention, they improved from using a walker, or from, say, using a wheelchair at 50 meters, and they're now using a walker. So that's a helpful, that's something that you've done to improve their outcomes. Now that's just the gross motor functional classification. We also have I have nothing to do with it, but people have developed scales for the upper extremity called the manual ability classification system. Вот сейчас они говорят, что на основе именно Gross Motor Function Classification System стали, ну, делать различные, ну, схожие классификационные системы, и сейчас он говорит о Manual Ability Classification System, то есть это система, которая именно отвечает не столько за возможность ходить, да, сколько за контроль рук. Сейчас. System, very similar. There's now a communication system. So this is really a great way to communicate and also for us to do research. So if you tell me this person is a GMFCS level 3, and then you tell me what they do at 5 meters, 50 meters, 500 meters, you tell me how they use their upper extremities based on this, and you tell me how they communicate. I have a great picture of that person in my mind. Ну вот он и говорит, что он просто сейчас вот такие вот различные системы использует, да, что Gross Motor Classification System ему говорят, сколько у пациента, потом ему говорят именно Manual Adult Classification System, потом системы, которые, вот классификационные системы, которые ответственны за общение, то есть за разговорные функции. Вот, ему просто все это говорят, и когда он это все слышит, он очень хорошее представление именно о пациенте получает, о том, ну, какой функционал у него есть и какие, ну, как вмешательства, да, можно будет сделать относительно тех проблем, которые ребенок испытывает. And also if I'm doing research, I want all those patients to be in that group. And so it really has changed our field. Very simple thing. Now we talk about the dimensions of disability, and you saw some of this yesterday, and all of you are familiar with these, but the International Classification of Functioning Disability and Health, or the ICF, looks at body functions and structures, activities and participation in environmental factors. Ну вот еще немножко другая классификационная система Dimension of Disability. International Classification for Functioning, Disability and Health. Вот это сокращение WHO. То есть они именно, ну, на инвалидность смотрят с позиции тех функций, которые ребенок может осуществлять. То есть body function, body structure, activity and participation, то есть, ну, те действия, в которых ребенок, ну, принимает участие. Ну, например, играет в баскетбол, да, там, на коляске. Или там, не знаю, куда-то перемещается на костылях, да, там в школу уходит. Вот с этих позиций инвалидность оценивают. Factors. And so this is the model that we base all of our research on, and also what our goals are as taking care of children and adults with disabilities. So I can work a little bit on body and function and structures. My goal is to get them to participate more, and then I have almost nothing to do with environmental factors. That's some. Вот он и говорит о том, что данная система, она позволяет именно, ну, повлиять на пациента с позиции вот этой вот body structure, и она может им, ну, дать возможность более участвовать в их жизнедеятельности, принимать больше участия. Вот, но при этом, ну, никаким образом на environment не может повлиять на окружающую среду.
That's usually something that the government does with curb cuts and Вот. На окружающую среду, он говорит, должно влиять государство, когда оно делает там пандусы, когда оно коляски предоставляет, когда оно доступность организует в университетах, ну, в театрах и прочее. Accommodations at work. And so this is, I started the, this is when I was in San Antonio as a junior faculty member, and I started the Challenger Baseball League there, and I also started the Challenger League in San Diego, and so this is a baseball thing where the kids come out, and this is my son, Sean, and his little brother. And this is him just last week. He's in a drumming circle. You can just see the joy that he has. And so that's our goal, is to get your patients and your son and everybody out doing stuff. Вот, он и говорит о том, что он по данной системе, его задача именно позволить пациенту выбраться, ну, куда-то и делать какие-то вещи, то есть участвовать в процессе своей жизнедеятельности. Вот, и это его сын, вот эта вот картинка его сыном. I wish he was that happy all the time. That's a different story. We'll talk about that later. The other one is this is actually my favorite. It was made by the NIH, and it's NCMRR, and it puts a person at the center of this. It could be anybody. It doesn't have to be. When I give this talk to orthopedic residents, I say this could be someone with a hip problem that you're going to do a total hip on, and looks at the different dimensions of that problem. And it looks at the pathophysiology, what caused it. We talked a little bit about it. What's the impairment, which means what's happening at the cell level, for example, spasticity. Ну вот еще одна, да, система классификации NCMRR. Вот, и тут the person with disability, это пациент, impairment это тип поражения, functional limitation, то есть ограничение, disability, инвалидность, social limitation, ограничение именно в участии в жизни сообщества. Это физиология. Ну, я не знаю, эту систему надо разбираться, я не могу ничего сказать прям точно. We look at the functional limitation. Those are what does spasticity do for you if you're walking? You have a hard time walking, you have a hard time speaking, you have a hard time using your upper extremities. Your disability, or what are your roles in society? We all have different roles. We're students, teachers, husbands, wives. Think of every role that you have. How does that disability impact those? And then the societal limitations are, what does our society put in as far as way of curb cuts and attitudinal approach, problems of way we treat people with disabilities, as we learned yesterday in the ACLU talk. This was kind of thrown out mainly because almost all the words are negative. Disability, functional limitation, impairment. And that's where the WHO kind of came out of that with positive language. I mean, just because it's negative doesn't mean it's not good. So I like it, and it helps me think about different things. So we come up with different paradigms, and we all have to set goals. And it's really important that these goals are collective and realistic. So when you sit down with a family to decide whether... Ну вот, как это, treatment paradigm, то есть, ну, в принципе лечения, то есть, изначально пациенту ставят какие-то цели, да, то есть, и надо очень внимательно, ну, к этому относиться, потому что, ну, вот эти вот цели, которые пациенту ставят, и которые пациент, ну, себе ставит, важно, чтобы они были реальными, ну, важно, чтобы он мог их достичь. Whether it's therapy or some drug, Botox, orthopedic surgery, I'm not going to cure your child's cerebral palsy. And if that's what you think your goal is, then it's not. No one's going to be happy. And so we have to set the goals. We have a team. You all are this team. I have a thing. My first thing I did in the CP Academy, this is like 1991 or something. They asked me to put on the family forum, which is the first one that we had. And so I brought all the people who were specialists to come in. Ну вот, Team Approach, это вот как он собирает просто команду специалистов, да, там с семьей разговаривает, форумы какие-то создает, ну, awareness поднимается, осведомленность именно. Team Approach, вот это вот собой значит, командный подход к лечению проблемы. Ну, то есть он говорит, что он по сути не может проблему церебрального паралича вылечить, но это не значит, что он не может ничего с ней сделать. То есть кое-что он все равно может сделать, и важно вот эти голы поставить, да, то есть цели,
И важно именно командный подход использовать к решению проблемы. Speak to the audience in San Diego, and I stupidly put 32 people on the stage. Because that's how many people impact. You know, if you think about speech therapists, you know, physical therapists, gastroenterologists, it was a great one. We never replicated that because it was just ridiculous. And then the management of movement disorders, we'll talk about that, and the different therapies. What's the role of technology? Most important thing, of course, orthopedic surgery. Not really. It's the least important thing, and then we'll talk about that. So we have to set goals, and this is a study that was done about 20 years ago. They asked, the question was, these are asked young adults, what's the most important thing in your life? The first one was independence. And I think that's true of all of us. Who wants to be living with their parents? Who wants to, be independent? The next one was to have a... Вот, они стали спрашивать, в общем, сейчас он расскажет о том, какие вещи самые важные для пациента с церебральным параличом. И самое первое, это оказалось независимость. То есть для человека с ДЦП самое главное, это первая независимость. Второе, это наличие работы, чтобы у него была работа. A job. In one of my earlier slides, I showed you that 75% of people with cerebral palsy are unemployed, even if they have skills. Communication, just what we're doing now, just talking, exchanging ideas. Вот, он еще говорит такую интересную вещь, что по статистике 75% людей с церебральным параличом не будут иметь работы. То есть даже если они закончили какие-то серьезные научные университеты, да, даже если они имеют очень серьезное образование, в 75% случаев у них не будет работы. Дальше очень важно для людей с ДЦП это коммуникация, то есть именно разговоры. И четвертое это activity of daily living, то есть это вот именно, такие вещи, как, например, куда-то съездить, пойти там в магазин сходить, не знаю, в кино пойти сходить, посмотреть, да, там куда-то еще на площадь сходить, погулять. Вот это все activity of daily living. Activities of daily living, brushing your teeth, going to the bathroom, just taking care of yourself. Mobility, getting from point A to point B, very important. And the least important of all, drum roll, was walking, which is what I do all. Вот, он говорит, еще дальше идет mobility, то есть, способность перемещаться в пространстве. То есть, дело даже не в том, чтобы ходить, дело именно в том, чтобы была бы возможность, да, куда-то там съездить. Да, чтобы у тебя, доступны были какие-то вещи стандартные, такие как магазины, салоны красоты, да, там спортзал, вот. Важно, чтобы такие вещи были доступны. Вот, и он говорит, последнее, с позиции ДЦП, самое такое, да, не востребовано для пациента ДЦП, это возможность ходить. То есть, как ни странно, мобильность и способность ходить это не одно и то же. Способность ходить это именно вид мобильности, вот. Но сама по себе мобильность, она не означает наличие, возможности ходить, как ни странно, потому что есть инвалидные кресла, да, сел и поехал, есть какие-то скутера, опять-таки сел и поехал, есть машины, сел и поехал. Вот, и с этой стороны именно мобильным можно быть и будучи не имея возможности даже стоять. Вот. Что об этом говорит. И то, что возможность ходить, то по сути не важно. Он тебе, пытается именно это объяснить, что это наиболее, наименее важное, как ни странно, при наличии ДЦП. All day trying to get people to walk. And so that's, we're actually doing a study right now where we're asking the parents the similar thing. I haven't looked at the data yet, but my guess is it's going to be completely opposite of this, right? The first one, all they care about is walking. I went through that when my son couldn't walk. That's one of the things you give up. I mean, it's really a horrible thing when you realize your child can't walk. Вот, он говорит о том, что, как ни странно, они думали, что все это наоборот, что изначально для пациента с ДЦП очень важно ходить, И он тоже как расскажет, что он как отец тоже, он вообще ужасался тому, что у него ребенок не будет ходить. А сейчас он это осознает, что дело-то не в том, что ходить или не ходить, дело именно в том, чтобы он был мобильный, чтобы он мог перемещаться.
And so you go backwards, and the last thing anybody cares about is independence, as we learned yesterday in conservatorship. Вот, и он говорит о том, что я-то думаю, что для моего ребенка наименее важно это independence, независимость, а оказалось, что наоборот, что как бы то, что у него ДЦП, не значит, что он не хочет быть независимым. Не значит, что он не хочет быть независимым, да. That's or guardianship, if you're not from this state. So we have an integrated approach for children with cerebral palsy. I'm obviously not going to go through all of these, but it's important. It's just a big team that we work together and come up with the answers. So a lot of you here I know are therapists. So occupational therapists at least in the field of cerebral palsy, are the ones that take care of upper extremity and oral motor problems. Talking to you is a joke, but I do give this talk to orthopedic surgeons. Speech and language is very important. The management of drooling. So this is a kind of an interesting, the kids who are GMFCS 3, 4s, and 5s often have drooling. Does anybody know which federal agency has spent the most money on drooling research? Oh, see, you're not supposed to answer it. Ну вот он сейчас о терапии, вот, против чего лечение делает, условно. Occupational therapist, speech and language therapist, терапист, то есть это, лечение языковых расстройств, да, чтобы лучше разговаривать. Visual impairment это именно непосредственно поражение глаз, то есть косоглазие, да, там какие-то. И вот он еще такой интересный момент затеял, как management of drooling, то есть у пациента, слюни текут, вот. И он говорит о том, что, мол, вы знаете, почему наше правительство, да, там в Америке какие-то колоссальные цифры, денежные потратило на этот вопрос, на вот этот management of drooling. Вот, и он шутит относительно этого. И те говорят, видимо, для космонавтов, потому что в космосе невесомость и слюни постоянно везде текут. Вот, он смеется такой, а вы, мол, не должны были этого знать. It's actually, it's NASA. And, gosh, you usually get Department of Defense or now the White House. But... Actually, that's us watching TV at night going, seriously? Вот, эта шутка была про Белый дом, что, мол, кто больше всего потратил денег на вот это вот менеджмент слюнявости, того, что слюни капает, он начал такой шутить. Возможно, органы безопасности, да, там у нас какая-нибудь система безопасности, потом, мол, Белый дом тоже говорит, что Белый дом, наверное, потратил кучу денег на то, чтобы исследовать этот друнинг. Вот, и потом Анасти говорит, о том, что, по сути, НАСА очень много денег именно в это вложила. Потому что космонавты, да, в космосе летают, и там невесомость, и слюни везде капают. But, so when you go into space, do you drool? It just goes all over the place. I've actually been to 2 NASA drooling seminars. And the story they told me, because my son had a real bad drooling problem, when I was when Gemini, we had Mercury, they went up and they came down. Gemini, for the young people who don't know anything about this, that's when they sent 2 people up and they stayed up for a long time, like several weeks, and not knowing that when they took their helmets off, this drool just came out all over the place. They didn't know it was just didn't see it, except for. Вот, и его приглашали тоже в НАСА, потому что исследование вот этого друлинга, того, что слюни капают везде. Вот, и изначально, когда космонавтов в космос отправили, НАСА даже не понимали, что будет проблема вот с этими слюнями, то он объясняет, что космонавты сняли свои шлемы, и вот эти вот слюни кругом и всюду их не стали разлетаться. As soon as they came back in the atmosphere, it came all over their masks and just 2 weeks of drool all over everything. Вот, и говорит, что в итоге, когда они приземлились назад, на Землю, вот эти вот двухнедельные слюни, которые там 2 недели копились, они просто, за счет гравитации потом упали, когда они назад приземлились.
And so now they have ways to stop that. And Ну и вот, были какие-то исследования, которые вот именно друлинг позволяет проблему решить в космосе. Вот этих вот летающих слюнь кругом. anyways, in fact, the first thing they have to do on the space shuttle is wake up in the morning with a little vacuum cleaner and find their little drool things and pick them up. Вот, он говорит, что, ну, когда космонавты те просыпаются, да, там где-то на космической станции, первым делом, что они делают, они берут, ну, пылесос и ищут везде вот эти вот свои слюни и пылесосят их. You can get in the instruments and short it out. The other thing we don't think about is, this is a brain injury, so there's visual problems. And if you think about, we have a child with hemiplegia, just close one eye and see when you bring your other hand over, when do you actually see it? It's pretty far, it's almost midline before you see it. So if you have this kid that you're working on, you go, why aren't you using your hand? He goes, he doesn't even know he has a hand. And so that's a real problem. Besides the fact. Ну, вот он объясняет, что технически довольно часто дети с визуальными проблемами, они даже не понимают, что у них есть руки, то, что они, не видят свои руки из-за того, что у них, проблемы со зрением. That there's a motor disorder there. They don't know that, they forget that they have the hand. So and the other one is you can have a field cut, inferior field cut. So if you're walking, you can't see the floor. It's going to be hard. You're going to have a really hard time walking. So physical therapy, there's a lot of different physical therapies. We can talk an hour on each of the different things. Everyone in this room, of course, knows what hippotherapy is. None of the orthopedic surgeons do, even though the picture's right there. And ну, вот он говорит о том, что существуют самые разнообразные типы физической терапии, да, там. Вот, и можно о ней вообще там часами и днями разговаривать. And those glasses now are back in style. Although women wear them. I saw them on the plane yesterday. They were all just girls. Ну вот, это хипотерапия, это, насколько я понимаю, на лошади. В данном случае он показывает картинку. So, just know that they're back. And the other thing that physical therapists, I think, are really great at is managing equipment. I mean, you all, those of you who are therapists, know that. You know the equipment much better than we do, and what will be helpful for them. So that brings up the field of technology, and what are there's a promise and challenges. A lot of people say if we just gave a lot of money to technology and threw everything to it, then things would be great. However, there's a lot of challenges with technology. It's very expensive. These things can't be mass produced. So there's not that many people that need them, so that it becomes very expensive. Training is really hard. So my son had the Dynavox. Do y'all use the Dynavox? Remember using the Dynavox? I could never figure that thing out. That is just like you have to have like a PhD in communication. Ну вот он тут говорит, челлендж это как именно, как перевести-то. Ну, вызовы, в общем, в ДЦП в жизни. Ну, первое, он говорит, самое сложное в ДЦП это то, что, в жизни ДЦП, то, что оно стоит дорого. То есть ребенку нужны виды терапии, нужны лекарства, нужны какие-то нестандартные дорогие вещи, да, которые не массово производятся. То есть дело даже не в том, что ты не понимаешь, что ребенку нужно, дело именно в том, что это не производится массово, это какие-то штучные вещи, которые будут по итогу дорого стоить. Вот, дальше важно обучение, и при обучении он говорит вот о такой вещи, как Dynavox. Dynavox это вот такая вот панель, которая, можно использовать, чтобы фразы отдельно собрать предложения, да, там, и это Dynavox, с помощью этого Dynavox общаться. Anyways, I'll talk about that in a second. But there's training, and then there's upkeep. You have to upgrade it. Things break. And of course, the insurance company might pay for the first one, but they won't pay to fix it, as you all know. And many times we have to do specificity for each child. And then you as therapists know that's your job to keep that going. Someone said, what if we have robotics? Wouldn't that be cool? We could do really cool things with robotics, and maybe there may be something in the future. And this is the Locomat. Many of you have seen these before. They cost $1 million each at least. And so we're using them for kids who are GMFCS4, right? Вот, и в данном случае он расскажет теперь о робототехнике и говорит о том, что в будущем, вероятно, робототехника очень здорово разовьется. Вот, и сейчас он приводит пример Локомата, что типа они используют его для лечения детей с
Gross Motor Function Classification System Level 4. Ну, то есть 4-й level, ну, чтобы обучать их ходить. So the kids who are really non-ambulators, and maybe the GMFCS3 kids, I'm not putting it down because I think it's good to get exercise and things, but is it really going to change that person's life? Are they really going to go from a GMFCS4 to a GMFCS3? That's very rare for that to happen. Our goal as clinicians is to keep someone in their GMFCS level. So if you see someone dropping from a 3 to a 4, your goal is to get them back to the 3. And that could be from surgery or Ну вот, его основная задача как специалиста это именно не дать ребенку вот по этой классификационной системе спуститься. То есть, если у ребенка была 3, важно, чтобы он на 3 оставался всю жизнь. Если у него 4, важно, чтобы он на 4 был всю жизнь. То есть, из-за того, что ДЦП по сути не радигенерирует, как ни странно, вот о чем он вначале говорил. То, что, ну, ребенок, ну вот, довольно часто будет деградировать в этом Gross Motor Function Classification System. Его основная задача как специалиста не допустить этой деградации. Вот, и он самые различные методы использует. Физическую терапию, вот, хирургические методы. Physical therapy or something. Your goal is not to make them go from a 3 to a 2. That just doesn't happen. Maybe occasionally, but it doesn't happen. However, this one right here. Вот, она говорит, что довольно часто, ну почти всегда, он не может именно на ДЦП повлиять именно из того, что у ребенка, скажем, было 3, Gross Motor Function Classification System, он бац, там какую-то операцию сделает 2. Ну вот, довольно часто такого не происходит, то есть почти всегда он не может такого сделать. Ну, это иногда случается, но почти всегда он не может такого сделать. Но его задача как специалиста именно деградации моторных функций не допустить в первую очередь. Using a child that has athetosis and using a computer to modulate those extra movements so they can use a computer, those are going to be very helpful. So I think there's a lot of things that are coming along. Speech therapy and communication devices. You all know how important this is. I told you where it was in people's hierarchy of needs, and this is. So we went from this Dynavox, which cost like $8,000. I had one, which we never used, and then in all these very simple ones. One of my friends, well, our friend Richard Elson, in New York, sold his. He had the Leapfrog or the Leap for the Frog, something or other. He sold that to Dynavox, but he was smart enough to know that the market was about to crash because no one at Dynavox had heard of an iPad apparently. And so he made millions of dollars, and then they went bankrupt like a couple months later. So he's very smart. But this is where we are now. An iPad's $500, and you can get it's usually about a $400 application to put on it. And so we've had really good luck with that, and the speech is very good. Our mobility is getting from point A to point B, and this is usually just... Вот он говорит о всяких вот таких системах, типа Dynavox, на которые устанавливаются вот эти вот на iPad, на iPhone, на iPad, да. Вот. Means different types of assistive devices, and it also shows how bad public transportation is for people with disabilities. I mean, at least in San Diego, I can't speak for everywhere, but almost everywhere I give this talk, they all agree it's really hard to get on public transportation. This is a controversial area, especially I'm talking to a room with therapists in it, so I have to remember what I'm talking about. Ну вот, про мобильность сейчас обсуждает, то, что технически не везде все доступность. У них там в Америке сделано, и все равно очень сложно из точки А в точку Б добраться в инвалидном кресле. Но я думаю, это он еще в России не жил. Тут не то, что из точки А в точку Б сложно добраться, тут из дома-то люди не выходят. 95% населения, которые в инвалидных креслах. So a lot of people, everybody wants to get people standing. And their goal is to improve a lot of things: bone density, GI function, urologic function. There's all kinds of good reasons to stand, and I agree with that. However, when the studies were actually done with DEXA scans and things at Boston Children's, you have to stand for at least an hour and a half a day to get any improvement in your bones. That's a lot. An hour and a half a day is a lot.
And no one knows if it affects, they don't have a long term to know if it affects fracture or fragility. And if you look at how... Вот, сейчас он обсуждает, что все в первую очередь пытаются каким-то образом ребенка поставить на ноги, и он говорит, что, ну, были исследования определенные на эту тему, что технически для того, чтобы, ну, это в какой-то степени улучшило, да, там, плотность костей, например, в теле, то, ну, для этого ребенок должен стоять порядка 1,5 часа в день хотя бы. How some of these kids, particularly the GMFs 4 and 5 kids, are standing, they're standing on their groin. There's no weight going through those legs. So the area in your... Вот, он говорит, что, ну, некоторые вещи, ну, не некоторые, довольно многие вещи, где вот эти вот стендинг фреймы, дети стоят, вот в данном конкретном случае справа, вот ребенок стоит не столько на ногах, он на промежности стоит. То есть ему в промежность что-то поставили, он за счет этого стоит. Your pelvis is probably pretty good, and that area never breaks. But that's, but you just wonder about what. And so when I tell someone that when they want to go into standing, то есть он даже не на ногах стоит, пытается он объяснить, а именно на промежности. И то, что у него ноги все равно вес не держит, так что вообще без разницы, будет он стоять с его, ну, по его мнению, на таком вот аппарате или не будет. Program, I ask them, do they like it? And if the kid likes it, and they like to do things upright, I think that's really good. Because I take care of adults, and I still had some people that were taking 4 other adults to lift this person into a standing frame every day, and the person hated it. And so, because I said, well, it's going to affect his bones, he's going to break his... Ну вот, он и говорит о том, что технически, если, ну, ребенку нравятся такие вещи, то пусть стоит, а если не нравится, то как бы многое вроде, ну, многое, по его мнению, ты и не потеряешь все равно. Bones if we don't, and I don't think there's any evidence that shows that that's true. Wheelchairs, we go from the simple sling chairs to the, you know, the custom power chairs. Don't ever use those for anything but transportation. Any of the sling chairs. I mean, you all sat in one of those chairs, you know, the ones they take you out of the hospital with. I mean, if you sit on those for more than like an hour, your legs numb, and they're not very comfortable. But it becomes very expensive, and we go all the way up to these very expensive things. I know you all know this because you work in the field. How much do these cost? Yeah, my son's cost $35,000, the last one. So, but his goes, he... Вот, он обсуждает сейчас, в общем, инвалидное кресло. Вот, последнее кресло, которое он купил сыну, ему стоило $35,000. Так, что кинул? He has to tilt in space because he has GI problems. And so everything, it just becomes very, very expensive. And if you think about that. Transportation, you have, you know, there's not very many of these. This is from Columbus, Ohio. These are very expensive. I'm on our 4th one of those. How much do those cost? Yeah, Он говорит, ну, транспортировка как осуществляется вот этих вот детей с высоким уровнем, ну, не детей уже, а пациентов, да. Вот, и он говорит, он уже 4-й такой взял, мини-автобус. After it's converted, it's about 50, yeah, 45 to 50. If you get an FM radio on it, it's like 50. Ну вот, он говорит, что у него где-то около 50 тысяч вот такой вот мини-автобус стоил. И он уже 4-й такой купил. Да. Yeah. Yeah, so they're very expensive, and that's the problem. Most of our families can't afford this, and I'm an orthopedic surgeon, I can afford it, but it's not readily available to everyone, and they're hard. If you get them when you can get them used, that means they're almost worn out, and the shocks are bad, everything's bad because you add all that extra weight. So we talk about the medical management of cerebral palsy, and it's not just the motor problems, all those things we talked about before. And I just list all of these things here because my sons had all of those. And unfortunately, I had to diagnose most of them myself because no one picked them up, particularly the gallstones and the kidney stones were missed. Вот, там еще одна интересная вещь. Говорит, что, ну вот, medical management of cerebral palsy, то есть за какими вещами надо следить.
Seizure disorders это как, ну, проблемы с судорогами, management of reflux, то есть это проблемы с почками, камни в почках, management of other GI issues such as gallstones, ну, вот это вот камни в почках, constipation, запоры. Kidney stones, shin, skin, это skin, это не чин, да. Ну, это как эти, вот тут вот пролезни, гигиена рта, интеллектуальная инвалидность, ну и далее, growth retardation. Ну, как growth это рост, а retardation в данном случае я, ну, как и дословно, как отупление перевести, но что именно в данном случае подразумевалось, я не понимаю. The kidney stones were missed. So we'll talk about movement disorders and the importance of how we treat these. What is spasticity? You know the definition of spasticity? Y'all treat it every day. What is it? Do you guys know what you're treating? What is the definition of spasticity? Yeah, that's not it actually. Yes, sir. Intermittent rigidity of muscles and tendons as they move joints. Yeah, that's not it either. Yes. Yes, it's the reaction of a muscle to a rapid stretch, to a rapid movement. Ну вот он сейчас говорит о проблемах движения, и в данном случае он говорит о спастике, о том, что спастика это по сути реакция мышцы на растяжение, ну на быстрое растяжение. Talking about is dystonia, and I'll talk about that in just a second. So this is, you know, and what's the best way to test it? Big hints on the board. That's how you rapidly stretch a muscle. You hit the tendon and you stretch it, and that's how it works. Chorioathetosis, what is that? Oh, come on, this group. There you go. There you got it. You got it back there. It's the marionette movement, and that's great. So that's very good. I appreciate that. How about ataxia? How do you know if someone has ataxic? Ну, он объясняет, в общем, что такое спастика, So every хореатетозис, time you either walk with a really dystonia. broad base, or every time you walk, the next step is different from the one before it. I know none of you have ever seen anybody drink alcohol, but if you have, that's what ataxia looks like afterwards. So it's every step. Ну, в данном случае он говорит о том, что атаксия это когда ты, ну, пациент у тебя идет с очень широкой расстановкой ног, либо же когда каждый шаг, который пациент делает, отличается от того шага, который он делал ранее. Maybe you might have had alcohol before. I just came from the American Academy of Orthopedic Surgeons in New Orleans. I saw a lot of ataxia come in. In fact, my son, who's now a chief resident in orthopedics at the Cleveland Clinic, came in at 2 a.m. yesterday with quite ataxic. And then dystonia is what you were talking about. Dystonia is the posturing. You get your muscle in a different position and you posture and turn the heads and you'll see this in the kid. And this is a really critical. Ну вот он говорит, что дистония по сути это когда, ну, постерально, когда дисбаланс идет и сложно мышцами двигать. Thing, and it changes how we take care of kids. When I give this talk to orthopedic surgeons, they go, "Why do we care about any of this stuff? This is what neurologists do." But if you have a child that has dystonia, the worst thing you could possibly do for that kid is to do an orthopedic surgery on them to lengthen their tendons. You'll make them much worse. Ну вот он объясняет, что когда вы берете какого-то ребенка, это самая плохая вещь, которую вы можете сделать. Ну, с дистонией, если у ребенка вытянуть ему сухожилие, потому что дистония станет намного хуже. My son has dystonia. And the other thing about dystonia is it doesn't show up until they're about 6 or 7 years old. They're not born. Вот, и он еще говорит о том, что, ну, довольно часто ДЦП, даже признаки, ну, многие признаки ДЦП
нельзя определить детское время, и дистонию, он говорит, вообще не видно до 6 лет. born with dystonia, and then it gets worse during puberty. Вот, и то, что мало того, что, ну, дистонию не видно в детские годы, так она еще значительно ухудшается в момент, ну, пуберти, созревания полового, то есть 18 лет. And so you might miss it. And so we sometimes do surgery in little kids, and then you screw them up. So I would say Вот, и она говорит о том, что если сделаешь операцию по вытяжке, да, там, тендом, как это, сухожилий, пациенты с дистонией, то довольно часто они, ну, как медвежью услугу делают ребенку. 10 of my son's surgeries were wrong because he has dystonia. Вот, она и говорит о том, что он по факту сделал 10 операций своему сыну неправильно, потому что у его сына была дистония. Including the selective dorsal rhizotomy. Вот, и при этом еще делают selective dorsal rhizotomy, то есть ризотомия это подрезает именно непосредственно нейроны на нижней моторной дуге, чтобы убрать у пациента спастику, насколько я понимаю. Но selective dorsal rhizotomy это по идее... как сказать-то? Ну, если на носочках пациентов стоять будет, тогда selective dorsal rhizotomy делают. So this is just a bigger picture, and this is really for the stupid orthopedic surgery. But hopefully you guys will pick something out of it. So if I were to cut your head off, you would just be a reflex. Okay, you would as you walk, you would rapidly stretch your gastroc. It would go back. I mean, that's your stretch receptors in your muscle. It would go back through your spinal cord, and right away you'd pop back up on your toes. And that's what equinus is. So a kid with equinus is doing that. What comes from the brain are inhibitors. Ну вот сейчас он говорит про эквинус. Эквинус это именно вот как раз таки, ну как растяжение, сокращение вот этих вот мышц, да, голени. И вот он показывает, как kids with equinus are making that, то есть вот как встает на носочки постоянно. То есть это дефект такой у него возникнет. Or modulators of that reflex. And that drug or that neurotransmitter is GABA, gamma aminobutyric acid. So what do we do? What are things that we give that are GABA agonists? Valium, baclofen. Those are GABA agonists. What can we do in this to stop this reflex arc? We could put botulinum toxin into the muscle. That stops this thing. We can do selective dorsal rhizotomies, and that's all to break up this reflex arc. So this really simple idea explains how... Ну, в данном случае он объясняет, как нейротрансмиттеры работают, да, и что технический мозг, ну, в большей степени химически сделан, нежели за счет электричества, и то, что, по сути, он антагонисты дает нейротрансмиттеров, ну, как он габа нейротрансмиттера говорит, и это баклофен, да, он так, как сказал-то. Сейчас. As you walk, you would rapidly stretch your gastroc. It would go back. I mean, that's your stretch receptors in your muscle. It would go back through your spinal cord, and right away you'd pop back up on your toes. And that's what equinus is. So a kid with equinus is doing that. What comes from the brain are inhibitors or modulators of that reflex. And that drug or that neurotransmitter is GABA, gamma aminobutyric acid. So what do we do? What are things that we give that are GABA agonists? Valium, baclofen. Those are GABA agonists. Да, валиум и What can we do баклофен, in this to stop this reflex arc? We could put botulinum toxin into the muscle. Ну, that stops ботулин токсин он We can заливает. do selective dorsal rhizotomies, and that's all Либо to break up this селективную вот reflex эту arc. вот So this really simple результатами idea делают, explains how чтобы разорвать вот эту вот рефлекторную нижнюю дугу и чтобы убрать вот этот рефлекс, который у ребенка возникает ненормальный, пастуральный. all of our treatments of spasticity works, just based on this. If you remember that spasticity is the rapid stretch. And so here's a child with ataxia, just to show the movements. You can see it's wide base, sometimes they're different. Here's a child with chorioathetosis.
Вот, на первом рисунке был ребенок с такси, то есть у него вот широкая постановка ног пошла. И видно, что он шаги, ну, у него отличаются. Это хореатетозис, то есть это вот проблема с... I think you can see how she has a hard time walking. Here's a child that has both dystonia and chorioathetosis. So there's the Вот movement. это вот дистония и хореатетозис вот ребенка. And you'll see his arm just kind of go into full extension there and just keep. Ну, то есть разные проблемы в постуральном контроле возникают. Keep his arm stiff, and that's the dystonia part. So this really changed our field of understanding spasticity versus dystonia. And so when you tell me someone child has spastic quadriplegia, that's probably not true. There's spasticity there, but most of them have dystonic. They're usually dystonic cerebral palsy, and that. Ну вот, они каким-то образом стали лучше теперь понимать, что такое спастика, что такое дистония, и теперь, когда, ну, говорят, что у ребенка спастик квадриплегия, он сказал, вот, это на самом деле не так, у ребенка дистония. Насколько я понял, да. Так, сейчас еще раз послушаем. When you tell me someone child has spastic quadriplegia, that's probably not true. There's spasticity there, but most of them have dystonic. They're usually dystonic cerebral palsy, and that's a huge difference. And this is a picture of my son when he was. Ну это вот она, как раз таки вот о локализации говорит, то есть спастик квадриплегия, это будет означать, квадриплегия будет означать то, что проблема с мотонейроном. А дистония будет означать, что проблема с пирамидальными путями. Он, наверное, вот это вот имеет в виду. Что именно вот это у них восприятие поменялось относительно вот этого вот вопроса. This is in his baseball league, and actually that person is his roommate today. They're now 35 and 37 years old. And then this is him. He was so rotated from his dystonia. He couldn't use his computer anymore. He couldn't drive his wheelchair. And he asked me at this age to take him to the operating room and kill him. And ну вот, это вот направо на картинке у него сын вот с дистонией. Вот, его так раскрутило, что он не мог даже, ну, какие-то тривиальные вещи делать с компьютером. И вот, и в итоге его сын попросил, ну, помочь ему самоубийство совершить. His life was so miserable. And so this comes down to this area. It's called the basal ganglia. And of course, as an orthopedic surgeon, I will spend an hour explaining these to you. Now, I have no idea what they are, but they're somewhere down in the brain. But there are other problems that happen with cerebral palsy that we forget about is the loss of selective motor control. So two children look exactly the same. They have the same amount of spasticity, but if you ask them to reach for something and grab it, they can't. And the one that's the most common is someone that has hemiplegia that has a drop foot afterwards. They can't fire their tib ant, even though they have a tib ant, the tibialis anterior muscle. We forget the sensory deficits that happen with strokes for kids with hemiplegia. They have, they may... Вот, он говорит, что еще какие-то важные, да, которые вещи возникают. То есть у ребенка с ДЦП происходит loss of selective motor control. Что это значит? Это значит, что ему сложно именно заизолировать группы мышц для совершения какого-то сложноставного комплексного движения. Вот что это значит. Вот. Далее дети, которые получили инсульты, у них сенсорный дефицит возникает. То есть они плохо ощущают. То есть у них проблема с сенсорной системой идет. May not feel their upper extremity. They may not feel their legs. And then last is weakness. And we really didn't appreciate how weak children with cerebral palsy were weak until we were able to manage their spasticity. You can stand up a kid with spasticity and dystonia, and they just stand there and you go, look how strong that kid is. And then you manage that, and they're just as weak as you possibly can be. And so what do we do with physical therapy and managing spasticity? We can do physical therapy, and those of you who've had a massage know exactly how you feel for... Ну вот текущие способы лечения спастики. Ну, упражнения, physical modalities, то есть какие-то приспособления. Ну, там он на массаже говорит. Systematic drugs, ну и вот тут вот валиум.
Леорезал и Артейн. И странно, почему... Ну, баклофен, вот он, for about баклофен, 15 да. minutes afterwards, and you go, why did I spend that much money? It was great, but now I feel tight again. And then these are the drugs that we use. So we use diazepam, we use baclofen, and for kids who have dystonia, we can use this drug called Artane. I haven't had good success with it, but there are some people that use it for all their children with dystonia. The big problem that I've seen with this is really severe nightmares. So the kids just want to quit taking it because their nightmares are so bad. We can put phenol or alcohol into right on the nerve, and that dissolves the myelin sheath, and that breaks up once again that reflex arc. And then we can use the botulinum toxins. Once again, are off-label, but I've given. Вот, он очень интересную вещь сказал, что они могут фенол поместить или же алкоголь на нейроны, и этот алкоголь или фенол, он разрушит миелин, и что, ну, как раз вот эту вот нейронную арку, ну, моторную дугу разрушит фактически. Ну, вот дальше они могут использовать баклофен для достижения такого же эффекта. Given over 20,000 injections now, and now I have 6 physiatrists that work for me or with me, and that's much of what they do. And this new thing, this cannabis CBD oil, I think there's really some hope for that. I have some families who are using that, and the problem is we can't study it. Jeff Sessions said he would put me in jail, and really my hospital won't let me do it because we're worried we're going to lose our federal funding if we study it. So I can't even study it. So it's really kind of sad. I can prescribe it, but I can't use it. So in orthopedic surgery, we can lengthen tendons. That lengthens that reflex arc. It changes that reflex arc, but it only lasts for about 6 months. We can actually cut the bones to rotate them. That lengthens some muscles and shortens some muscles. Can cut nerves, which we never like to do because they often come back and it doesn't work very well. And surprise. Вот, он очень интересную вещь сейчас говорит о том, что технически, ну, в методах лечения он что может сделать? Он может вытянуть связки. Вот, он говорит, довольно часто связки назад возвращаются в такое же состояние. Затем он может, ну, кости порезать, да, ну, там, вот, чтобы, ну, чтобы, соответственно, какие-то мышцы вытянуть, какие-то, наоборот, вытяжку у них ослабить. Вот, потом он говорит, что он может еще порезать непосредственно сами нейронные сети. Вот, и вот тут вот он очень интересную вещь сказал, о том, что довольно часто эти нейроны, они обратно отрастут, и когда они отрастут, непонятно, что у ребенка еще будет. Вот, то есть в данном случае он даже не говорит о том, что нейроны не растут. По его мнению, нейроны растут. Surprisingly, if you fuse the spine, and some of these kids who have really bad dystonia and athetosis, it come back and it doesn't work very well. Вот, вот. And now I have 6 physiatrists that work for me or with me, and that's much of what they do. And this new thing, this cannabis CBD oil, I think there's really some hope for that. I have some families who are using that, and the problem is we can't study it. Jeff Sessions said he would put me in jail, and really my hospital won't let me do it because we're worried we're going to lose our federal funding if we study it. So I can't even study it. So it's really kind of sad. I can prescribe it, but I can't use it. So in orthopedic surgery, we can lengthen tendons. That lengthens that reflex arc. It changes that reflex arc, but it only lasts for about 6 months. We can actually cut the bones to rotate them. That lengthens some muscles and shortens some muscles. Can cut nerves. Ну вот, we can cut nerves, which we never like to do. Nerves, which we never like to do because they often come back. Because they often come back and it doesn't work very well. То есть нервы, ну, по его мнению, вот как он это предложение построил, он довольно часто возвращается, и это довольно, ну, как неэффективно работает. And it doesn't work very well. And surprisingly, if you fuse the spine, and some of these kids who have really bad dystonia and athetosis, it improves them. We don't know why. There's some central control of that, and I think that's why. The big thing that's changed our care, particularly of dystonia, is the intrathecal baclofen pump. And that's where we place the pump in the muscles underneath.
Ну, вот это вот интрацикл баклофен показывает. Ну, то есть помпу будут вставлять непосредственно in the в abdomen. организм, да, в абдомен. Run a tube around the back and into the spine, and you can run it all the way up. As if you want to get the upper extremities, you put it up there. If you want to get both, I mean, if you want to get upper and lower, if you just need lower, you do there. My son had the highest one put in at the time. It's at C2, and really changed his life in several ways. It got rid of his dystonia completely. He has none. He's just floppy now, which is great to help take care of him. But he still. Вот, он и говорит о том, что технически баклофен помогает дистонии. Вот, но он не столько дистонии лечит, но он именно делает ребенка, как это флоппи, как он слово выразился. Ну, то есть, ну, не может ребенок вообще ничего сделать. То есть, как вот мешок просто висит и все. Still has he has motor control. Ну, вот он говорит, какой-то моторный контроль остается, то есть с чем-то еще можешь шевелить, несмотря на то, что баклофен ему туда. Bad thing is it affected his swallowing, and he got pneumonia, which put him in the ICU for 6 months. Вот, и еще он сказал, что в случае ребенка вот эта вот баклофеновая помпа, она, ну, повлияла еще на глотание. ICU, это, видимо, он имеет в виду искусственное дыхание, что ли, тогда. Я не знаю, как это сокращение полностью перевести. And he had to have a feeding tube placed. Ну, feeding tube placed, это и трубку для кормления мы уставили, потому что, ну, не работает, видимо, трахея, и пищевод не работает из-за баклофена. So those things are all things you don't think about, but in retrospect, if we ever lost this, his quality of life would be so bad. You can do a selective dorsal rhizotomy, and so these are kids where you cut some of the afferent neurons that go back to the spine. That breaks up the reflex arc. You cut about 30 to 40% from L1 to S1, and you improve, or from L2 to S1, and it decreases their spasticity. However, these are for only. Ну вот он говорит про резотомию, о том, что резотомия это именно процедура, когда афферентные нейроны подрезаешь, и они, ну, которые непосредственно вот эту вот нижнюю моторную дугу образуют. И когда это их подрезаешь, это уменьшает спастику. Но он тут же и говорит о том, что это только при наличии спастики, это никогда, ну, при наличии чистой спастики, это не будет работать иначе, потому что. Only for kids who are pure spasticity, premature, have good trunk control, and are probably level 1s or 2. Okay, they don't work for everything else. So of course, my son's a 4. He had a rhizotomy, and because of that, he had horrible lordosis of his spine. I'll show you his picture of what happened, and actually had spine fractures from being in this lordosis. So, вот он и говорит, что резотомию нельзя делать, если у ребенка высокий gross motor function classification system, то есть если не 1 или не 2, ребенку нельзя делать резотомию. У него ребенок был 4-й gross motor function system classification. И когда они ему резотомию сделали, у него очень сильный лордозис развился, который привел к тому, что у него кости стало ломать, ну, на спине с позвоночника. Another unintended consequence. Ну, лордозис это вот искривление позвоночника, ну, то есть провал позвоночника вовнутрь. Made by your father. So this is him before the surgery and then after the surgery, and you can tell how that baclofen pump helped. Вот это вот фотографии были, когда ему баклофеновую помпу поставили. Trunk control, and are probably level 1s or 2s. Сейчас посмотрим еще Okay, they внимательно. don't work for everything else. So of course, my son's a 4. He had a rhizotomy, and because of that, he had horrible lordosis of his spine. I'll show you his picture of what happened, and actually had spine fractures from being in this lordosis. So another unintended consequence made by your father. So this is him before the surgery and then after the surgery. Вот это вот баклофеновую помпу поставили. Вот тут видно лордозис развился, да, вот тут вот спина кривая стала из-за того, что, ну, спастика усилилась каким-то образом. Ну, даже не спастика, да, там, то есть на виды надо делить, ну да, какие-то элементы.
постурального контроля выбило еще сильнее из-за того, что он сделал ему резотомию, подрезал афферентные нейроны, которые привели к тому, что ну, постуральный контроль еще хуже стал. Вот. Далее он залил баклофеновую помпу, там где-то я вот эту вот поставил интрасекал, ну то есть внутреннюю баклофеновую помпу, и тут из-за баклофена тело стало, ну как флоппи, то есть ну, податливым, легким, приторможенным, заторможенным, вот таким вот образом стало тело. И можно было зафиксировать. Вот тут вот именно фиксация появилась из-за того, что тело заторможено, и он, наверное, позу вообще теперь не держит. А тут еще видно, даже подушка вот появилась у него под руки, потому что руками он тоже, скорее всего, нормально шевелить не может. Ну, это feeding tube он еще не показал. Тут feeding tube стоит, он еще тоже не показал. То есть это, да, довольно страшно все равно все выглядит. And you can tell how that that baclofen pump helped. Deep brain stimulation seems like it'd be a really positive thing. The center of research in this area is here at UCSF, and my patients that get this come up here for that. It hasn't worked so well in cerebral palsy because there's such a diffuse injury. It has worked well in kids who have what's called DYT1 dystonia, which looks like cerebral palsy, but it's inherited. Ну вот, в данном случае он говорит о deep brain stimulation, то есть это когда вставляете электроды в головной мозг, и вообще он говорит, что не то чтобы результаты какие-то там восхитительные. Problem. So in orthopedic surgery, we want to do things called single event multi-level surgery, where we operate on the whole, Сейчас он говорит о single event multi-level surgery, это когда, ну, берется, скажем, большое количество самых разнообразных операций, да, и делается, ну, разом. Но в одной операции фактически несколько хирургических вмешательств. И это вот называют именно single event multi-level surgery. As many operations as we can on one day. So I'll sometimes do 20 operations on one day on one kid. And then they go through all the rehab and all the pains out of the way. We use epidural catheters, and then they start their rehab period. And that's a new change, and there are still places in the world that don't do that. You want to delay the surgery as long as possible, so greater than 6 years, and we want to manage their spasticity as well as doing their surgery. And so this is a paper that we wrote, and Roz Boyd is the lead author. And I can guarantee it's true because we made it up in a bar one night, and it's published. It's published, so it's got to be true. But it really is just a philosophy. So when they're really young, you use Botox, botulinum toxin. Ну вот он показывает методы лечения, то есть это не столько даже как это официальная литература, он шутит, потому что мы как-то просто сидя в баре ее сделали вот этот вот график и на основании того, что мы думаем, но тем не менее нас напечатали, поэтому это как бы правда, он так шутит, вот. И тут вот показываются вот, в общем, года и что делать, то есть наиболее часто, когда ребенку мало лет, ботулин токсин применяют, плюс мотор тренинг, то есть тренируют, и ортезы, то есть это вот тутора там всякие вот из этой серии. And physical therapy and braces. As they get older, you add casting to that. There's more casting. And the only time we do something different is if their hips are... Вот. Когда они станут более, ну, взрослыми, дети ботулин токсин применяют, и тут написано и кастинг, то есть опять-таки тутора, различные аппараты, какие-то аппараты, да. And that's our philosophy. A lot of people don't do that. And the people who don't do that don't see. Вот, и когда они станут уже более взрослыми, тут написано isolated soft tissue. Сейчас я увеличу. Isolated soft tissue and bone surgery for hip stability. То есть, если, ну, бедра станут кривыми у ребенка из-за спастики, то есть бедра будут вправлять, тут пишут, и именно как вытягивать будут soft tissue, то есть это вот как раз таки связки будут вытягивать. Adults, and I've had an adult clinic for
long time now, almost 30 years, and I see what happens when your hips are dislocated, and there's no good way to fix them once they're out. So we put them in at any age, and I know. Вот, он еще говорит, очень важно за бедрами следить, и довольно часто, ну, вывихи бедра при ДЦП происходят, и при любом абсолютном возрасте, при вывихе бедра, он будет его вправлять хирургически. There'll be people in here. I saw some people shaking their heads already, but we do that all the time. And then we do this casting, and then we do this single event multi-level surgery, 8 to 10 years old. And the other thing that you notice is when you get older, it's really hard. The surgery doesn't work as well as you get older. So there's this sweet spot right here where we can intervene and change their life. After that, it's really salvage type things. So we'll go through level 1. These are the high level kids. Many of them have seizures. They may be on the ASD on the spectrum, as well as having this. This is from my friend Kurt Graham in Melbourne. Very little things. These kids may need botulinum toxin. Don't need anything else like intrathecal baclofen, and it's mostly a therapy kind of thing to take care of. And level 2, this is spastic diplegia of prematurity. These kids have a lot of gait problems and can get significant deformities, but they don't get scoliosis. Ну вот обсуждать сейчас какие уровни и чем он будет лечить. То есть первый он фактически ничего не будет делать. Во втором, то есть у ребенка явные проблемы с гейтом пойдут, то есть с походкой. Wide range of gait dysfunction, вот там вот написано significant spasticity, significant deformities, mild hip disease, но сколиозис. Ну, нет сколиоза, но при этом есть какие-то проблемы с бедрами. And they rarely get hip problems. So these are the kids. If very few of them will benefit from SDR, but botulinum toxin is important. Вот как он лечит, что ботулиум токсин будет ставить, если будут какие-то показания. SDR это selective dose rhizotomy, но он будет ее делать только некоторым, подрезать вот эти вот афферентные нейроны. And this is where we do a lot of our orthopedic surgery, and this is a single event multi-level surgery. These are the kids that are using braces, and like I said, I can have an hour-long talk on almost every one of these slides. Level 3 are the kids that are starting to get dystonia. So dystonia is coming in the picture. It affects how we do the surgery. Вот, когда ребенку уже gross motor function level 3 будет стоять, то у него дистония появится. Вот, и дистония очень сильно повлияет на то, что они будут делать. On what we use. These are the kids we might use an intrathecal baclofen pump, but usually it's orthopedic surgery. We look for their hips coming out of joint, which is when this really starts happening, and we start looking at their spine at this point as well. And so this is where we do the operations where we cut the bones, rotate them, put these plates, and do these pins here. And then level 4, the patients we're starting to see the non-ambulatory patients, and вот, а level 4 это, как once он уже again, говорит, much more dystonia. This is the time we non-ambulatory person, это именно пациенты, которые не могут передвигаться самостоятельно. Он говорит, очень много дистонии в их случае уже будет. start using intrathecal baclofen. Scoliosis and hip problems are much more. Лечат баклофеном, очень частые проблемы с бедрами, возникает сколиоз у детей. Prevalent during this group, and we do in our surgery changes. Before we were doing surgery to improve their ambulation, and now we're doing surgery to improve their comfort and sitting. So these are different. Now we do different operations. Before the GMFCS, I guarantee you. Вот, и до 4-го уровня обычно он пытается как-то еще ребенка научить стоять и делает операции, чтобы улучшить амбулацию, то есть возможность стоять и ходить. Но после 3-го, 4-й левел уже, он уже просто пытается сделать так, чтобы ребенку было комфортно сидеть. I've got papers, you can look them up, where I did operations to kids walking who were GMFCS 4s at age 10. I mean, it's just stupid. I mean, you just shouldn't even do that. So, but I've got papers on it. And some of them got better, but most of them, almost all of them are just sitting now. And so once again, this direct relationship between hip displacement and their GMFCS level. 90% of people GMFCS 5 will have hip problems and need to be addressed. Вот, он очень интересные вещи говорит о том, что при высоком GMFCS
очень часто возникают проблемы с бедрами. То есть 95% людей, ну, пациентов, у которых высокий GMF CS, у них будут проблемы с бедрами. Ай-яй. And that tells you about how you should screen them and when you should take x-rays. And so here's the sockets not forming right, the hips coming out of the joint. And then we've done CT scans showing that if you're a sitter, your hip comes out the back. So that makes sense. If you're sitting, your muscles are pulling your hip posteriorly. And so we do surgery to fix the valgus of the hip, which is meaning the hip's going upward, and also for rotation, which is femoral anteversion. And so these are the operations that we do. Here's a kid with hips both out. Here they are with the hips back in. Another kid, same thing, hips, here they are with the hips in. Long-term follow-up on that one. So GMFCS5s, these kids have multiple medical comorbidities. They have almost all of these kids have dystonia. So we treat these. 90% of them will get hip problems and scoliosis. And our goal is comfortable sitting. Also managing these Вот, при 5-м уровне, он говорит, основная их цель — это позволить ребенку сидеть. Очень, у них сколиоз сильный, displacement идет. Comorbidities. So we have a lot of these kids get all kinds. They're seeing all the other doctors: the gastroenterologist, the neurologist, pulmonologist. And our goal is to do preventive surgery so we don't have to do salvage procedures. We also start thinking a lot more of the caregiver quality of life. We think about it all the time, but this is really a tough time for families with a child with GMFCS5. And so we do these things to address the hip. And these are all salvage procedures that we don't want to do. These are kids whose hips are dislocated and no one picked them up. And these are the things that we can do. None of these are good. This is a 13-year-old kid whose hip was coming out. There's no cartilage on this hip left. Okay, can you imagine how painful that would be? And so isn't this a very cool operation where we just cut the hips out? It's terrible. It's a terrible operation. Total hips, you go just put a total hip in. Very high complication rate and very difficult to do. There's a lot of complexity in doing that. One of my friends in DuPont in Wilmington is putting shoulder arthroplasties in because these kids are so small that a shoulder will, you could put a shoulder in there and that would work. I'm getting ready to publish this study. This is where we inject botulinum toxin in the muscles around the hip and have had great results with pain relief. В данном случае он говорит о боли, инъекции делают ботулинтоксина в области бедра для снятия боли. При dislocated hips, то есть, при вывернутых бедрах, то есть при проблемах с бедром. Relief for up to 6 months. So it's an expensive way to treat it. But not more expensive than going in the operating room. Just walking in an operating room costs $15,000. And so if I use 400 units of botulinum toxin, that's what's that? $2,000 or something like that. $3,000. So it's much cheaper than doing surgery. This is my son's foot after my partners did all these terrible operations on him. And he had this ulcer. And so I came in the operating room and told him how to do the right operation, and that's his foot now. So we fused the MTP joint and we lengthened his tendon. I'm joking about that, but no. His foot does look better now. And so we. Вот это он показывает фотографии своего сына. У него ноги тут вот альцер появился, то есть пролежень. Вот тут вот видно. Fuse joints for stability. In the spine, we have all these different deformities, particularly things like scoliosis, and this is my son's surgery. Here you can see his baclofen pump, and you can see these rods and things in there. So this is very common in the kids who are GMFCS5. Now, once again, I could talk an hour about each one of these things. There's all these things that are called alternative treatments or unconventional treatments, and I'm not going to spend much time on them. But a lot of these are entrepreneurial based, and just because it means that we didn't come up with them as doctors, so that means they must be wrong. Вот сейчас он говорит про альтернативные типы лечения и говорит о том, что несмотря на то, что как бы они не признают современной медициной, это не значит, что они всегда неправильные. But there might be something to some of these.
but most of them have not been shown to have any good long-term outcome. Caregiver stress is an important area to think about it, because you're not treating just the child, you're treating the family and you're treating the parents. There's a much higher instance of back pain. I've had 3 spine surgeries, but I probably blame that on football and being in. Вот, сейчас он говорит еще о здоровье именно семьи, о том, что технически, как ни странно, когда с ДЦП сталкиваешься, то лечишь не только ребенка, но всю семью. Ну и как это caregiver, care, это именно вот как перевести caregiver. Ну, то есть человек, который ухаживает за пациентом. Вот так вот. An orthopedic surgeon, but I did lift my son a lot. And but so there's higher instance of back pain in parents who give kids with cerebral palsy, increased mental strain. You know, there's a paper that was written that said 85% of parents with cerebral palsy are divorced. And I go, gosh, I just don't see that. And then when I wrote a paper on this caregiver stress, I found that person just made that up and put it in a book. And the statistics are no worse than regular marriage, which is 50%, still pretty bad. However, mothers usually give up their jobs or their careers. There's sleep disorders with the child. There's sleep disorders with the parents, particularly. My wife has probably not had a good night's sleep in 35 years. There's sibling stress. Although it's interesting, if you look at a lot of the literature on siblings, they go into caregiving fields, which is really interesting. Like I said, my son's going to be a pediatric orthopedic surgeon. Сейчас он еще интересную вещь рассказывает, что довольно часто, ну, сиблинг, то есть это братья и сестры, которые сталкиваются с тем, что у них ребенок с ДЦП, ну, брат или сестра с ДЦП, они потом занимаются именно как это. На поле идут именно медицинская, и вот работу себе ищет, вот, которая будет связана именно с уходом за пациентом. So it's kind of interesting. The other stress is something that Yvonne brought up today, is that we have all these new treatments that are very expensive and have no evidence. And what are you supposed to do? And I was guilty of that. We used the selective dorsal rhizotomy, but the stem cell treatment is what everybody wants now. And people go to Mexico and Germany and China to get these, as you all know. We're going to talk. I have a whole talk on transition, so I won't go through this, and I won't talk about some of the adult issues. But I have a huge adult clinic, and one thing I want to bring up, because I'm going to bring it up again, is the huge mental problems that people with cerebral palsy have. 45% of my patients have bipolar disorder, and it's not because they're depressed because they have a disability. They actually become manic, where they don't sleep for 7 days and are hitting out and reaching out to people. Вот он говорит, что очень большое количество людей с ДЦП будут иметь различные заболевания, и в данном случае он говорит, биполярное расстройство будут иметь. This is a different problem, and this is something that we haven't noticed that much. I end with 2 things. Just like, and I've been through these, and just like when someone in your family dies, you go through these stages of grief, of shock, denial, anger, bargaining, depression, testing, seeing if there's any realistic solution, and finally acceptance. And every one of our families goes through these at different times. Some of them never get past anger. And some of them get to acceptance when the kid's 2 or 3 years old, go, okay, this is what it is, and this is how I have to live. So what have I learned in my 35 years? There's always, people are seeking for a cure for their child. Simple insights led to great changes in care. Dystonia, the GMFCS. There's almost no money available for research, as Marcelin will tell you. And as we got Так, ну вот он сейчас обсуждает именно то, к чему он пришел за 35 лет своей работы. Первое, что родители всегда ищут способ лечения ребенка. We went to Congress, lobbied. На исследование ДЦП вообще нет никаких денег. You didn't get to go because you work for them. But we got to go. We went to Congress. Huh? I did, yeah. And we got $60 million.
and then it got sequestered. And nobody Вот, они, в общем, обратились в Конгресс, им выделили 60 миллионов долларов, но денег они так и не увидели. knows where it is, and Tom Harkin retired, and so we don't have anything. There's no money. There's a huge disparity between health care for children and adults. То есть есть значительная разница между лечением детей и взрослых, как вот это перевести, здесь a huge disparity. Treatment's important, but as Yvonne was saying today, prevention is the real hope. And all of you are my heroes. You have, especially those of you who have no vested interest other than taking care of this population. So I'm going to quit here because I have some more from the next talk. But thank you. Ну вот и все, конец. Ну вот такой забавный расклад. Как бы ДЦП лечит, но ДЦП не лечится. А ДЦП не то чтобы нельзя ничего с ДЦП сделать, но именно все будет решать изначально, какой группе вот этого скоро Gross Motor Function Classification System ребенок будет. В каком будет, то есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. Если ребенок, ну, условно, третьего, да, скоро, то нельзя из третьего скоро в большинстве случаев сделать второй, потому что это так не работает. Потому что составные функции, да, какие-то есть в организме, в нашем теле, пирамидальных путей, которые передаются на уровне генов и которые непосредственно осуществляют контроль составных движений. В общем, проблема. Вот. И вот эти вот скорые, это на самом деле не какие-то там, да, способности или неспособности ноги шевелить, это условно есть такие функции, да, которые осуществляют составной контроль какой-то конечности. То есть, когда что-то держишь, когда на чем-то висишь, да, когда на чем-то стоишь, когда как-то идешь. Вот что все это значит. И то есть это какие-то конкретные абсолютно функции выходят. Вот. Нельзя поэтому, учитывая, ну, сегодняшний расклад, увеличить количество функций, потому что, чтобы увеличить количество функций, тебе придется непосредственно на уровень головного мозга спускаться, и тебе нужно, ну, чисто на уровне этого головного мозга вставлять ему какие-то нейронные функции, что сделать нельзя. Вот, но при этом, да. Но при этом, да, какие-то определенные вещи все равно можно сделать, чтобы организм поддержать, чтобы, ну, как-то усилить вот этот вот анализ, который имеется у функции. И иногда это действительно каким-то образом работает. То есть, каким-то образом можно сделать, да, из тройки, скажем, двойку. Это не происходит часто, это редкость, но этого можно как-то добиться. Вот, и отчасти это, скорее всего, уже является следствием того, что, ну, соответственно, головной мозг и пирамидальные пути более-менее травмированы. И то, что компенсаторные возможности мозга, они просто более качественно в данном конкретном случае позволили головному мозгу восстановиться после травмы. Вот такой вот расклад. Вот, при этом еще ДЦП является нейродегенеративным заболеванием, вот, хотя об этом нигде не пишут. Вот он тоже прямо об этом говорит, что по сути нейродегенеративное ДЦП и то, что дети деградируют вот по этим Gross Motor Function Classification System, и что это все отслеживается и видно это все по статистике. И его основная задача как терапевта это даже не столько ребенка, да, там, который где-то на тройке сидит, на третьем, да, Gross Motor Function Classification Score сидит, но научить его лучше ходить, сколько его задача не дать ребенку деградировать ниже. Вот, и он об этом тоже очень прямо говорит. Вот такая вот веселая статистика выходит. Да. Ну, баклофен, да и вот эти вот... Не думаю, что это все хорошая идея. Баклофен или эти замедляющие всякие вещи. Ничего хорошего, потому что из этого все равно не выйдет. Но они просто тормозят нейронные цепи.
замедляет скорость передачи импульсов, фактически ослабевает импульс, что приводит к тому, что ну, на дистанцию вот это так, тут дырка. Да. Ну ладно, в общем-то, да. Довольно интересная лекция вот это вот была. Вот чувствуется вот человека, вот это вот он знает, он на своей шкуре это ощутил. Вот это вот ощущается, и мне вот понравилась вот эта лекция, как в целом. Поэтому. Вот это назад. Сейчас бой доиграю и выключу. В общем, пацаны, подписывайтесь на канал, я обязательно что-нибудь еще интересное сниму, покажу обязательно что-нибудь. Что-нибудь хорошее, качественное, что-нибудь с английским языком, да, чтобы вы просто понимали, почему, например, почему, ну, например, в России такая жизнь сейчас, почему многие уезжают на Запад, почему люди уезжают. А каким образом, например, на Западе к данным проблемам относятся? Каким образом, например, ну вот тоже ДЦП лечат? Каким образом спинальные травмы? Почему, например, все смеются над реабилитологами? Вот, например, дело Комиссаровой. Вот почему вот именно в России дело Комиссаровой случилось? Почему на Западе такой ситуации, в принципе, особо-то и невозможно, не произойдет? Ну, то есть, почему, например, в западных странах защищать будут пациента и не будет такого произвола врачей допускать, который, ну, у Комиссаровой произошел? Вот. Почему нельзя на Западе вот так вот тупо, ну, рекламой заняться, типа, а давайте-ка мы вас реабилитируем и денег сейчас кучу соберем, и вы нам дадите, а мы вам пройдем полный разрыв спинного мозга. Почему на Западе такого не будет никогда? И почему там можно будет в суд доктора, да, притащить условно, можно будет его лицензии лишить, можно будет колоссальные у него выплаты потребовать от него выплаты из-за того, что он ввел в заблуждение пациента. А почему в России это невозможно? Почему, например, в России так много всяких бесполезных этих школ реабилитации, которые вообще нифига не делают, как следствие? Вот. Ну, в общем, подписывайтесь, пацаны, на канал, и удачи вам всем.